Atiefo ne abusuafo a mohwe GH Libya TV ene munua Achampo David do na ni Pastor David ene de nkomotwetwe so no kokora ena ebreo ewo kasafidie so enti se wunya subscribe ya na wa subscribe na ene ampaya ebedwa ewo ha firi se ohwe ha na ohwe se de ene niema te na eyeso no nko ene yensa kan opening kase ewo ha na mpanimfo se enwuma eda ese ni wura anonti no mede medikan abomidi enti yebema opening kase akwawa na fe yede enkomotwetwe no ahyehyɛ so yemia yema akwawa ebe GH Libya TV so yemo na ho te sei bato nyame adom bokopa ede yame ase nkomotwetwe me no yetwetwe ewo Libya na ansa na ebeba nkomotwetwe no so kakra no obebo udin a kyerɛ ahwefo ani baabi a ufiri ene kwa afa so a obe du Libya ha na fe yede nkomotwetwe no ahyehyɛ so okay midin ankasa edikwa kutia okay mi free Ghana Doma Amasu okay na say brabomu eni akwantu ene de mi bepie oman Libya ha na me fa desert ni so ene bae na mi beduru eno nyame anim no kware ni nyankopon aye na wanwa adwuma okay ede ne nsa akame na me nso so magye atum se me ne benante enti no me kwadwen sa kire mu ne mpaibo mu ma medin a eda me so no ebedane asisi medin ankasa ede missionary George Kwakutua missionary George Kwakutua saadin we no yebeka ho asem kakra na yenya enko ho no wadi kan ya kire yenyina ye Ghana fo na mom komotwetwe ye de free Libya ena ebrewo kai se dwumadie we enye GH Libya TV so nko na ebefa so wo pese osan hwehwe dwumadie we a obesan enya uko YouTube ho a na wabo TM Global Channel bo se ebeba obehu missionary e so kama na also wa subscribe dey nyina nyankropon asem. If you want to be educated, if you want to know niema hekoso wiase ene tworo kronkron ene mu adesua eno nti ena na ye ne missionary etwetwen enkomo ewo ha enti se afei na wa subscriber na se afei na wa hu video we a ofiri ho na no YouTube ho no na wa check TM Global Channel dwumadi enso esan efa eho enso yo missionaries wachere kwa ofa so ofri Ghana eba ebeduru ha ubeduru ha sese udin asesa aye evangelist abeka ho ubetumi achere yimu kakra obi se nka Ghana fo titira na ye ha no de omota ka na se wo Ghana na yesum nyame wo de nyame som no obehya ase anase eye Libya mum na ubenya sa akole na anase anyway, how does it come? Send it see if I saw a buy, which me actually mukakra. Yo, me da sepa Pastor Dave. Me da so akwanya kese a wode amame se memfa akwanya we so na mema ewiase nyina ehunu se odeboye ni tutubutum kromfo bia blackiwa ene nyame na dom evangelist ababe so medin so no me nso me nna na di emma afoforo nso so entie bi na onyamu nkranhye na enhye ne den na mintumi nkasa abreko a me de madwene beka je se mesre so ahode okay ti be ma me yakwanya kakra ansa na me di okese na o ma me adom no ho adanse no aje se me pana chelsea no e ma no ma me ahode ansa okay akwanya da ho yada wasi okonkruni ade nyina so tumfo kantanka wona ye kandifo ni chidifo ya nkwati ade nyina mu anyam na nye yada wasi ewo mpempenso a wodi ye na dure de aka ye nim ne doso ye gane nyina mu shon nsa ma ho nkonkrumedi ye so hene ewo Yesu Kristo di munti amen okay metimi akọ o question na obisa ameno so a metwa so tiawa esanse ye mmere ne ye adwuma na ni nyina mu no na me wo wiase mu a na me wo no dodo na enime ewo doma ene wiase afa na nyina no enime se ye frame blackiwa okay a dodo na enime pa
na blacki wanu mu no em say abrabo mu ne akukuhwe ase no na abrabo ne mi di wo de tare na wai wo de wai na atare okay na ni nyina mu no na ye wo mu ahoden se ye beku akoye nim se de be ya ye nsoso no ye nsa be ba be koya no enti ema Libya kontu no me de me ho gimu se de be ya meba na efi ene abusua ene ba ko ni mienu bi betime nsoso akoye amame okay ya me adom manfa pampa so me de no krepa na ene me ka no dodo na ehwe me videos bia metaka se kwan me fa so a me de ba Libya no automatically eye akwan boni mienu edi kan no me fa kwan a eye musu kwan se mfifiri anya media me amadam fusika na me de tu kwan okay enye me mfifiri but ade bia me ye ni se bra me fa madam fusika no me bedu kwan so na me frɛ no ka kire ne se menua fusika ne de mafa o na me ni na ye adwuma dodo na ni ne frɛ na Kofi Obeni na se the boy e wo crew from CPC dodo na ni no na me frɛ no o ka kire me se ko ku anya ade nti a utumi di sa ade di na me se ampa manya ade de nenso so me hwɛ se de na abrabo ne si ko no se mantu sa na mo na ahwe anka bi kura na me kwa akoye ne nkyɛn ama wuo ana se eniguase na de beba enti anamo a me fa so me di two first step efiri Ghana no eye saa awudi kese we na me ba no kwan so na me be hwe cars na ye pake ne se de yesi me hu se metimi ahwere me nkwa because me shese de na control city na mansusu ne sa tini manu me ho kura se me yes at the bascam so ma spend more me come achi a me ntimi nya sika na mama danfo no na me ko dru nsusu so a e the problem kese be mam ti best thing is me de me kra be ba for there hwa na me ka che urade se urade minimum so utumi ade nyina ye ma ye bone de na nsusu so utumi bo me ho ban e de me kokodru ba bia me ko na madamfo no ready medical free no aka che ne se me mane mre ayi so ayi 3 months me bedru a me ye adwuma me de ne sika bebre no e ma ntia ase ye adwuma o madam fo ne side do obedi ya wo no mu because so nipa yes na ntia ase no be ye adwuma kra na still no e wo se o hwe me dum pempen so bi ansa na watimi ateki ne decision enti me bedru ye no nyame adon kwan so me ne Yakobon kwa apam apam no mu no me bedru ye no me hunu se nyame edi me ho afofi edi me aba bedru na so edi me aba bedru dia na wo se apam no me ne Yakobon no apam aye ko ye no metimi ma ne ye adwuma isan se obi ntimi hwinta bia ono asafo urade no onye den onhu no obi ntimi hwinta bia asafo urade no hu no enti se me ne Yakobon akwa apam na se me de me hu ba be hwinta Yakobon ne dia se nyame na me ne kwa apam no se nyame kro na so betima yi ne self mi so na me bedu ye no me fa ne ma bebre mu hu se da bi okwaku still wo pese wo fulfill wo ni Yakobon no ntem apam ne nso so wo ntimago bi wo ho ntimago no na makwan e ma ye so mu a na wontimi me pato minim se de meka no me fa kwan bi so senka me de madwene besum nyame no se wiase no emu ye me de nyame so no so ye me de tinanka me pese me use sa strategy no e de yes me sum nyame na me kakra wiase kakra ti edu ba bi a na akwa te se me a me for fele Yakobon apam me so a me nsan so nja de machi no emfanto enti no ma me fa tibia bebiri mu ma me fa tibia bebiri mu pa na kwanya me fa so a at the end of the day me be hu sesesi ma be nyame de ano em se komodidi no na no e be ba be wie peye yenua evangelist tia global TM global channel na ye no ehia ye no etwetwe enkomo odofo obi ebebusa efise Libya ankasa ye wo no wohwe emu asetena ne emu abrabo na sometimes me kro obi busa say so we sofo na wa be di Libya na Libya so ye sum nyame ana na akame ya say nyame no utu kwan ya Libya nyame nni ha na eno titiro nti na ye de enkomo twetwe eguso a ye de ebrewo
nti wo saka na wahye ama afoforo nso eye personal life experience eto nipa na esi bre ahodo bebre nso nti ene yene evangelist tua na etwetwen enkomo ewo kasafidie eso yansan mra evangelist ho na yemusanse na bra sanema we nyina to na fe ubeduru Libya na fe hu se ampa san biribi wo wiase afe upese o fulfilled promise a wode ma nyame hu se nyame mu na wadi unkan odo abeduru mpempenso a etise no sade waka kakra no nka na ode wiase kakra odi nyame kakra na waka boma ya adwuma ebeduru mpempenso ba ya na sise de na hu ye de na firi mu ba ye sise de waye wadwen se nyame adwuma no nko a na obeye ananyankopon asempa no na wode betre ama afoforo nso ahu se nyame bi wo ho ana biribi a etise nso ewo ho yo meda wasi bebre ewo akwanya ya wode amami na minim se asem yi amekan nipa bebre nimpa na me ankasa nso so no my experience bi okay se yemhwe na ade bi te se yeba kuro ha no ye ubekuru nga ubedi helper te se ubesumu obi ansa na wabeye master okay ba se osum master fu mienu a aya sometimes master fu mienu no odo ba ko ten ba ko okay tambia woni ba ko kantrimu semsen ba ko eni ye personal life experience ya medinya wo honam fon okay mesan so ko honhom fon no de ma metimi sachira ye pa ma metimi fa Kristo e ka se ono pe ena medi nachi na magya wiase no ato ho no sometimes say me wo ho no ma ho na me hu wiase mu niema ni nyina se eye eboa me mama nije but eni awieye okay die nti ameka se eni awieye no me hu me na fufu a me ne wo mo baaye no me baaye no ma toto TV eni demu niema bebre but edu so mo ba be ko fie no na wo mo TV no mo demu niema na wo ma toto ni nyina no asan ba be ye dada wo mo nsem ahunu se anafia me ko ipa de ke wo si TV na de stama ba no we bia na kwa kutwam nti we usa de kokora ekwa na ma tonton na ma san so pefoforo sa bere no oton ye ni sika ni ntimi ntofoforo na de so san so tenam ho so foforo pesika foforo obetim de ato de ye current one no okay kwala metina se hu se ampa ewiase bibia nothing lasts forever okay bibia no se de ekwa wieye nanso so no ye nipa na nyankopon de ye ba asase so no nyankopon na ma ya advantage bia sa advantage no eye da ade okay your friend said da enkwa okay nti se sa da nkwa no wo hode a se honandua we ena eni da nkwa de a na se me honhon no ne wo da nkwa de a ene wo se mi je honandua we na chiridie okay na niema na me pere ma honandua we no hoto no na me de epe fans ma honandua we no mi je chiridie na me hwehwe de your friend da nkwa no okay nti me tena ase ena me dwene ho a na me hunu se okay nyame ne de makomu kakra masanso bawiase mpenimfo kora obebu se maso nsu ena maso ansa mahu de mu eduro de toto me ne de because of emire ntimi mfani nyina ama but nipa bi o wasase su bi a ewo personal testimony a o kese adi we se nyame anka adi we se nyame anka okay second Peter chapter 3 the verse number 9 Bible they say unyankopon onche wo ne bohye ho se de nipa bibiri susu se nyankopon oche no na wo ma ne bodwo ne che na nipa mu ni de enye nipa ni se nipa nyina ebeyira ni mu se ebeye nipa nyina beba nkwagye enti a otoda wo ye bone pa na wo sufre urade yes to no save se de ebeye a umu wo bone because once a wo bo ni din che se unim no but untimi nye de ope nti se wo betimi aye de ope de a ati se nyankopon na ankasa firi soro ebetena wo mu na kwanya nyankopon befa so obetena wo mu no eno ne nkoma ye bedi atraso kwanya nyankopon befa so atena wo mu no yede ebeto aso ne personal experience no se wo pese wo hunu a uko YouTube ho a na wa search TM Global Channel
wa share ne personal experience bibia ofa mu ne de okọ mu de ntra asem we aya na ehia se obi si o okọ ha na nyame fere no obi si o nyame fere obi na obi nyina ho na mum from his or her own experience anywhere say beba no e ma hunu se ampa any life na abrabo bi anipa no wa sha ase a wo portray no etumi ma hu se ampa enti se wo pese ohunu a lot and a background and as a history na or ka ho asem no e wo ne personal life mu the previous life ano wo any sisi o se wasesa na go to YouTube channel okowa no wabo TM Global channel ubehu se videos no nyina ho personal experience and personal life na owo mu no ni nyina ewo ho enti ye na ye ho kakra mra ye ba ye besan eden komo twetwe no atraso amono. Yo, for yesan emamo akwaba eba GH Libya TV ene TM Global channel so said the medical akano dwumadi efa platform yenu enyina so fi say ene minua evangelist ena mensa akano ewo Libya Jamaria the great state of Libya sana se say ye frɛ no ahinkuru capital Tripoli mu ena yede nkomotwetwe efiri a yede ebrewo na yabra yebekɔ na no guso na o kyerɛ ne lifestyle ene kwan a awurade efa so ede ne nsaka no ne bebi ewo bedudu na minua evangelist mebusa wo kakra esi ya sade yedi kan no dodo se kuro we de wo ba wo nyame no wo Ghana wo de wamfa nyame kwa ha na wo be fa no na menso meye sofo me ne amanfo ehia Kenyankopon sama dodo na wo kwa de wo ka de se Libya ha de yemfa nyame mma ha binim se nyame no wo ba ji se wugya no no ha de obedura wo di nyame eto ho na fi waye de obe ukuduru Ghana na wafa nyame wo de ha na wo be fa no how was it say na net yo me da se bebre me da se osofo Dave na me nhira o adwuma pa wo bo na minim se Nyankopon na obo soro ne asase na osoma ne doba Yesu Kristo paaye na enam ne so na ma me no ya dance difo amano no o ma ye bre nyekwa amen na me nhira pa wo because me follow ehunu se adwuma a wo ye no in fact ebeboa ama Ghana fo a ye wo akwantuom especially ye de si ya adwene mu se utu kwan a nyamsom no ye poso no na mo kudu fia na asom nyame yi no nyesa netie nyesa netie nyamsom eye that daily day activity ye kase Christian a enye Christian is someone who go to church but a Christian is someone who practice Christ activities but what I say brofone dey do e bi na enya na mo dey ache sa enye ye nkasa sa neti nyina ni say me sachira ye no de ma bitumi gina so pa potin de sachira ye no me be ka quotation bi na me no am a living scripture live by scripture me ntimi nko abreko nyame asem nka me ho sa na me fa tro konkun so for Dave na de obebo me bosia kakra no ma use Bible problem na yanka asem bi ewo eye Romans chapter 8 Romans chapter 8 the verse number 9 to 11 pacho o say na mo de munni honhom mu na mumu wo na mo de munni honam mu na mumu wo honhom mu na so gise Onyankopon honhom ti mu me mpese me break no na me kakakra bi a o say hwe nipa wa ba Kristo mu no unni honam mu ne mu wo honhom mu de enti a wo ka asase no mekasa bibie no beti honhom asetena na se na se obi ni Kristo honhom a onye ni dia aha na kire se obi wo Kristo honhom a you belongs to Christ. If you belongs to Christ there and there you are no more a Ghanaian, you are no more a Libyan, rather you are a Christian. Hallelujah. Amen. Enti ha no mo me yeti ase se wa wo Kristo honhom no wo ye Kristo ni wo ye Kristo ni dia ene dia na che se me ye Ghana ni nti a me ka twi kasa because Ghana ye ka twi enti se me ye Kristo ni dia I have to behave, I have to speak me nkasa ye me ne ye me costume nyina culture no nyina efa Christianity. Amen pa. Na se woto aso so e de ba verse 10 a o se na se Kristo honhom wo mumu a boni nti
nipadua no awudie nanso tene ne nti honhom no wɔ nkwa asekyire nyina ni sɛ honandua we na wode fa desert so baaye no automatically na ankasa no saa honandua ne yɛ nnome ende manyankopɔn sɛ wadi ka adome ne sɛ ohia bio okra na eti wo mu no ɔno no ohia enti automatically na nyankopɔn bo wiase Genesis asekyire nyina na mekyire no bra Adam and Eve ye bɔne manyankopɔn no epam wo mu free Eden turo mu no opo wo mu ɛwɔ honam from ba honhom fo na ɔka wo mu ho enti bra yehwe nyankopɔn ne nipa nantie mu na oka Jeremiah chapter 2 downwards na nyankopɔn ka kyerɛ Jeremiah sɛ kɔka kyerɛ ɔman ne sɛ bɔne na tete mi ne wɔ mu ntem ba de obeyi aso na wasan so ati ma sɛ na ɔsan bɛba me nkyɛn no me nyankopɔn me de ne bɛba bedua eye turo na me ankasa me asafo wurade me yɛ den me yɛ no ɔno ɔkasafa Israel ho but in the normal circumstances who say eye Eden turo mu a nyankopɔn siesie ma nipa soronko no ɛna na ɔka ho asɛm na awieye nyinaa mu no kɔm yɛte asɛ sɛ tenene na ye ka ho asense tenene ni nti honhom no wɔ nkwa ne Kristo na ɔyɛ nɔkwafo tenene ni na ne honhom ti wo mu no ɔno ba betena wo mu a o bɛbɔ abrabɔ tenene na sɛ wo bɛbɔ abrabɔ tenene de a ɔno no nti no uwu kura na wo hunandua no na yebesie no ba honhom no will rise up again ɛna ɔde benya da nkwa amen pa me pa to me to aso na sɛ oto aso a ɔse na sɛ die onya ne Yesu free awufo mu no honhom ti mu a onyankopɔn honhom ti mu a die onya ne Kristo Yesu free awufo mu no bɛma mu nipadua awuo yi nso nkwa ɛnam ne honhom a ɛti mu no so hallelujah hwɛ mesremo menua bia wotie me bia Dave Pastor Dave station we boawo ama wanya ahoɔden ɛde asom nyankopɔn wɔ kwan bi so ɛmfa ne te sɛ ordinary channel fa ne te sɛ ɛyɛ pulpit ɛna sɔfo bi gyina so na ɔde kasa kyerɛ wo tie me yie pa wo Libia ha ɛyɛ nkremofoɔ man sɛ nkremofoɔ ennim sɛ nyame bi wɔ baabi a ankomo nka Allah the word Allah ne kyerɛ sɛ nyame Jesus egyina hɔ ma nyame nti sɛ wo ka Jesus na ɔno ka Allah the difference wo mu nyina ni sɛ wo Jesus na wo ka no onti ase eno no so na Allah na o ka no onti ase de ntia because o ka na Arabic onso o ka na brofo na monfa nto fom na monkyira ase wo personal kasam ye kohyia wo kasa ben so ena de be kyira Arabuni na so obeti ase na onso be kyira Arabuni ni be kyira Allah ase a onso beti ase nti best ni nyina ni se obi an cooperate ne ho na som wo nyankopon e wo personal lifestyle mu emfanto wa no say Kristo meanwhile now at like Kristo say oba krom ha say na yo ho te say wo Kristo ni na say wabra bono e danso no onno mensa ompema ommo adwaman say bi onnim konkonsa ukoji kramo adwuma no ade ba kwa kramo ni di ehwe oni say nyamesuro wo mu ana nyamesuro e na kramo hwehwe enyem ye Kristo ni na kramo hwehwe enti wo personal lifestyle no niema wo be ye no wabra bo na kire se wo ye nyamesuro nipa nyamesuro o kan First John chapter 3 the verse number 4 First John chapter 3 verse 4 o say sense bone ye kase bone a ene mrato bone ene mrato enti se uhu se kramo e ka kire se mepem adwuma ni sei na wo ye no in a different way wo to ono ne mra se wo to ono ne mra dia in a normal circumstance wo ye nanimu bone ti se wo ye nanimu bone dia ne che se wo nyanyamsuru nipa pato wo tie mi pa oboka ena de kɔtɔ ne ma na wo ye ho adwuma ena wo nso se wo suru nyame dia eni de se ye wo fie ho adwuma na wo ya anka cement ya eka ya tutu foundation ho no anka wo mfa nhyɛ ho because ye wo dia ka wo bepe ba bi dia ye adwuma eno ne ye friend se nyame suru enti nyame suru na eti wo mu ne de Kristo a ewo wo mu ne di enti the moment ya wo benya saa su no ewo mu no eno na kire se Kristo honhom ti mu ampa esan se Kristo ba wiase wa mesaya de obeya ade yi enti Kristo ne yekese ofa de apratete aseye eno ye ni yi no enti wo nsusu kramo ni dan no apratete aseye no ofro se bebo na enye yi ma no enti subaya wo de na di wo kru ha me fa we so na me de aye example bi waje adwuma kramo akofa skala bi si echire oba ye no wa burada sabio o sorry ya osimi de mi ye Kristo ni enti no kwasi da me nya adwuma mi hu anso wanu mu nsa e kire se wanu me nsa so say so you
common sense be mo who say ebia wankoye adwuma no a esese obeda home ana se wobekọ akoye adwuma mo na di sika bra wo no wobekọ akono mensam mo aborada wa bra mfaso bia ni meanwhile no kuro no nso kora mramu no ene asetena mu Kristo na wo kan so chiri sa ansa no etia sa abrabo no ne no enti no de bia metaka asem bi se wo na ya no wo kese krum ha no yentimi nsum nyame yie because krum ha no me che wade bi krum ha no masland me ma mi ni ha me papa ni ha me wofa bi ni ha enti me ye de ensem fata de me feri nanim ye me wofa oni ha no waba bi hu but yen ka asem bi ni yen ka ne hu bibia se ofa pastor uti mi nchen wo na me ya de ni asi o unhu but papa bi na one ne ba kwa afu ena okotwa obi bro de ena oka chense me soro hwe kwa no so hwe so hu so bi ba ka kire me papa ne ti bo de na obedu ko no bi sa ne ba ne se hu so bi ba o si da bi o da na obi ema na nso so do ye bo de no onna me hu se no tesoro ni na ni hwe o hallelujah amen obeye bone ne de asi ni pasa ba nyame na obo wo panye ni hwe soro panye ni hwe soro a obo hu so no de tesoro a wo hu na ni nyankopon na ni chifo wi ase nyina enti mesre mo wo pemu no wo pese wo sum nyame wo libia enya sori a wo be kono na de be sum nyame no eye wabrabo ene ye de sum nyame 1 wo be man paibo ahia mo 2 wo be suru awrade wo kan Proverbs chapter 13 the verse number 8 ya Proverbs chapter 8 verse 13 sorry Proverbs chapter 8 verse 13 o si nyame suru ene bonetan nyame suru ene bonetan nipa wo time bone o mpese wo be ye bone usuru se wo ye bone na nyame de ho akatua be den ebe ma wo pato wo tima se na me kan ba o kan revelation somewhere 11:22 o se nyankopon e de obi biara akatua ebe ma no se de ni nnwuma esitie enti eye nnwuma emu ena wo benya wakatua ena se nnwuma mu na wo benya wakatua de a nyame na wo sum no wo nnwuma mu but what must that make no dan free wa bra bodada no if you say o kan Galatians chapter 5 na before be do 19 15 na o se honhom no aba no eye odo aboduchare papa yo ne say enti mra wo yi sa na ma na di no ena mehu se honhom na atiwa mu no that is the fruit aba eso enti ukoduru anka ebia yitwa na ha de bekero wo hu sanka but wo kona anka wa aso na esense ho hu sanka ani wo hu kwadu na ba hu se we ye kwadu na mom ebia se de nature no anka sa che wo etie no wo hu se we ye kwadu ana we ye borode and se de wo ka no in addition to that no ye betumi aka ne se nniye na wo be ye no te se de na wo ka wakogi obi adwuma a wo ye no so a wo be de na di no ma kremoni no behu se ampa wo ye Kristo ni ampa but enya wano a wo de beka sometimes said e wo ka no ade ba ko a ye nanum a Kristofo a titiro ye wo Libia na kwantum a ye ka se wo koduru ba bia wontumi nso no nyame no ye lifestyle no does not speak to the others na wo wo enti onu hunu nyame so no ye ka na ye ano but nyame so no nya ano people claim oh me ye Kristo ni but ne ye no so enkyere se eye Kristo ni ye no so na be ma obi ehu se o nipa we osuru nyame se de oye madwuma se de mema na de a oye no ne anamon bi otutu no so e ma nipa hu se ampa nipa we no esuru nyame fi se aba na eti wo mu no e ma wo nye bone o se di nyame won kontinu mu ntumi nye bone fi se ye de ye twemu ekọ enkwamu efiri se ye Satan ntumi ni ya mi efi se ne bone ne ye ne ma ni bibia ni ye ho said the 1 Corinthians on a kind no enti se Libia de ya ye ka ho asem sisi ye no ana in general no wo ba bia wo betumi aso nyame ba bia but dodo na hu se nyame so no ye asori danim e ho de Bible no ka chen se ye ngya ye ho nhyiamu ye kokoti asem no wo ho by to practice it no is whereby ya ba fie ye ni ye nuanom te ye ne amanfo ntamu sen na ete eno na mo ba mo obi aka se nipa we de usuru nyame nipa we eye Kristo ba ne Kristo ya na ya kamya se ya kana ya no but yensu no me ba cho se
memtwa wano a de ama bebre wo bibi wo mu ni se yentimi nsum nyame no pa cho ho no se ebia na kramuni utie me enye nyamesom ni se wodo wo mu abofo enye na firi nyamesom ni se ofa David ehia de na me de ama no ohia mwa na maboa no eye soma me de som Pastor David senka nanka owa ahochirim na maboa no me yema Pastor David ete se ma yama nyankopon so se wanya mame no wanya ma onua wanya mame eno so nkoda nche nti se me ye Pastor David adwuma na se me fa ne te se me madwuma na me ye ne nokware mu a at the end of the day no ete se ma yama nyankopon na me kan se bi o kan Colossians chapter 3 the verse number 23 a o se mu ye adwuma mu ye bibia o mu mfira koma mu enye ne te se mo ya ma Kristo na ni mu na mu benya makatua mesira mo se de be ya ye nkasa ye na be yetia wa no mesira wo Ghana wo ye sofo wo ye nyankopon no tidini na wo ba libia wo bedura se wo anya asori nda mu anwura enkyere se Kristo som afiri wo mu first your house fellowship unu nua no ma mo wo fie mo sora no pa mutumi kabom ebo mpaye e ya sorry secondly one kasa wabrabo mpatuti hani ye wo kan 2 Corinthians chapter 5 verse 17 o se so bi ba Kristo mu a na wa ya abode foforo na ne ma dada ni nyina atwam e bia te se memedie wo fa kwambone so ene de ba libia wo fa kwati kwan so ene de ba libia wo bedu libia no watena se realize ehun se da bi kwan a me fa so me di tu kwan ni nyina ye kwambone urade me sro humimobo na fa me bone cheme a ukpa mu kan Romans chapter 10 verse 10 o se ano ene ye de pa mu kakọ enkwaje mu na akoma ne ye digidi kotene ne mu wonya ka wie no automatically nyankopon oba bia wajew oji wo wie ye no enya asori dan mu nko a na wo se wo kom ye hu se uye Kristo ni begin practice what is Christ in your personal life. Start to say okay se wa for Kristo dia sua Kristo na kwan. Okay, John 14:6 na Kristo se mene kwan nokore ene nkwa enti se Kristo ne ne kwan ne dia fa ne kwan ne so wawie ne di nokore na afi nyamu nkwa wawie no libia ha wo no nyo bi na be kire honhon na be lead Pastor Dave mi hu internet ba mi hu se owo nyame honhon ene ma me pen no ka se da bi machia me partner ma me nko ne nchen na me nko sra no me bae no so onu so nse kwa kutua na me nim no wo amasu no da bi enyo onu nie na mu missionary George kwa kutua Samuel was a different Samuel when he was with his mother Ewufie but on this of Eli kwatena ye no Samuel was became different Samuel in the house of the Lord. Nti so bi wo fie mu a ni din edane ba so bi ba Kristo mu a ni din ebe ye sonko esanse Kristo no etse ne ho ti ba bia wo no mesrew se site se living house se abonten ma Kristo suna ewu mu no enadi eno na kire se uye Kristo dia medamase eno na kire se uye Kristo dia chapter 2 verse 5 o se mama adwene a ewo Yesu Kristo mu no eno bi entena mu Yesu Kristo adwene a ewo no mu no odwene nipa nyina ho o ayamiye oni adofo ni nipa ntamu se de ete enti uye Kristo ni a oma Kristo adwene no eno bi atena mu ebasa baabi ani ho a wontumi nante baabi ani ho a wontumi emfa yenua missionary George Kwakutua ena ne yene no ede enkomotwetwe ehihye so no mesrawo ono nso ewo platform a nyankropon asem ena ekoso ewo ho uko YouTube ho a na wahwehwe TM Global Channel na wa subscribe fefefe wo se nyankropon asem no eba ewo ho na owie nso a GH Libya TV enso ye de brewo se de yehye adesua na ase no me kire se ebre a yeduru mi ma wani na ho adesua ye de eko sisi a ewo GH Libya TV so no wonsaka na nso wa hye ma onua na ono nso atie na ono nso ahwebi efiri se nsem ya ye kan no obi wo ho a ote a eboa no ma ono nso
ebustu ne Kristo som eboa no ema no na montutu bi opese otutu no so etumi eboa no enti nsem se ye ka ebi a wode na wo nhyada ehia wa wunua de ehia no enti onsaka na wode ama unua missionary yesan ma wakwa ba bi da wase se ene won so waba na ya twetwe nkomo na fi adofo a wo Libya etitiro ne akwantuo mu a ya dwene anase duba bia ye perceptions bi se utukwan a nyame no ugya no wofie ana wo de ne sheba de bi na watum na amomu fi akwantu mu ba wa befa no entesa God is everywhere. Okane 2 Chronicles chapter 16 verse 9 o say na urade di na ni chini fa asase nyina so se ohwehwe obi na koma di mu e wo no urade ho na ode ne denya bedi aboa no enti hifa na urade ani enti Libya na wa urade ewo ho baby biara wo na urade wo ho se ohwehwe wo se wo no be ready to receive him enti na Revelation chapter 3 verse 20 ne se megina akoma pono na chi pono na okan ye no enye pono bia wakoma pono na chi na obom se wo bebue mu na wama na be hye ne mu na wayi nipa ho nsem ne niema binum afiri mu amanyankopon abetena mu baby a wote no urade ebe hyira ho na obeye nhyira urade enhyira o missionary yebeko wo nchie bi de be ma busuafo ne adofo me nchie nyina ekoma medofo pa Obapa Lizzy. Yes, I pay a better manso. It's answer. No name producer, backup, Bibia, or my brabumu. It's answer Bible classy, the Unya or Bapano. And I say, what your worry or Bapano, no way, so auntie, or Bawi, or my brabumu, Abuam Bibi, intimate in our command, a commoner, a command, my enemy, and Mabusin, this answer, woman. Eyabusia mako onyankopon nhira wo bibiara onyankopon enhyira wo nyina na aha ena ne yede yankomo twetwe ebisi subscribe hwehwe channel mienu nyina GH Libya TV ene TM Global channel na fe yankompon asam no yemfa emram from Libya na yehunu se yankompon ewo baabia awurade enhyira wo